converter, it is a boost converter. So you know the name is said to be boost converter. So boost converter means it is a step up converter. Correct? A step up converter. So what is step up converter? The average output voltage is, that is the output voltage is greater than the input voltage. Correct? இப்போ இங்க வந்து இந்த previous sectionல நமக்கு output voltage is less than the input voltage ன்னு பார்த்தோம். அது வந்து step down. So boost converters, the output voltage is greater than the input voltage. That's why the name is called as the boost converter. Okay. So the diagram, this is the circuit diagram of boost converter. So any difference? So previous circuit க்கும் என்ன இருக்குன்னா இந்த inductor இருக்கிற placeல நமக்கு the transistor இங்க இருந்துச்சு, diode வந்து இந்த பிளேஸ்ல இருந்துச்சு, இண்டக்டர் இங்க இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த 3 சர்க்யூட்லயுமே இந்த 3 காம்போனன்ட்டோட பொசிஷன் மட்டும் தான் மாறி இருக்கும். இந்த கெபாசிட்டரும் லோடும் எப்பயுமே இங்கேயே தான் இருக்கும். So இந்த 3 components மட்டும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகி வரும். It is the circuit diagram different. So but here we are using inductor, here the diode, and this is the transistor. Okay, so same working principle. But first one, so during the time t equal to 0, we are applying here the base la வந்து we are applying some positive voltage. இப்போ positive voltage apply பண்ணோம் அப்படின்னா what about the transistor T1? The transistor T1 gets short circuit. Okay, that is closed switch. அப்ப இந்த transistor வந்து நமக்கு closed switch அப்படின்னா you see the circuit diagram. Okay, the equivalent diagram in mode 1. Then inductor, இந்த transistor வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப இந்த transistor ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா what about the diode? இந்த diode பாருங்க, diode ஆனோட இந்த எண்ட்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கும். இப்ப இந்த எண்ட் வந்து நமக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட். அப்ப ஷார்ட் சர்க்யூட்டட் பாத்ல what is the voltage இருக்கும், என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும், அந்த வோல்டேஜ் இஸ் 0. கரண்ட் ஃப்ளோயிங்னா மேக்ஸிமம், வோல்டேஜ் இஸ் 0. அப்ப ஆனோடுக்கு நீங்க 0 வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா what about the diode D? The diode D gets reverse bias. கரெக்டா? So the diode D, அப்ப இந்த diode D வந்து என்ன கண்டிஷன்? It is a off switch. கரெக்டா? அப்ப during the transistor is in on condition, the diode D gets off. அப்ப off அப்படின்னா நமக்கு இப்ப இங்க எங்க closed path, இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் நமக்கு என்ன இல்ல, there is no connection. ஏன்னா இங்க நடுவுல என்ன ஆயிடுச்சு, the diode வந்து open circuit ஆயிடுச்சு. அப்ப there is no connection between the input and output during this time. Okay, so at the time, so we have to write the KVL equation for this loop. அப்ப only என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ற input voltageக்கு proportionally there is a current flowing through this inductor. அப்ப inductor concept you know. So the inductor, the current flowing through the inductor slowly increases from I1 to I2. ஒரு particular minimum value இருந்து maximum current வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும், the current increases. அப்ப at the time what about the voltage across the inductor? So we have to write KVL for this loop. அப்ப இந்த loopல only one component VL தான் இருக்கு. அப்ப VS equal to VL இருக்கா? So voltage across the inductor is equal to voltage across the inductor is equal to the input voltage. This is the mode 1 operation. Okay. So in mode 2 operation, we are applying the voltage applied to the base of this transistor is 0. Okay. So the base of transistor 0 na, the transistor T1 it gets open circuit. Okay. But the transistor gets open circuit அப்படின்னா இந்த கனெக்ஷன் இருக்காது. இது அப்படியே இந்த branch வந்து நம்ம just remove பண்ணாமதான். அப்ப at that position, what about the diode D? The diode D gets forward bias. Okay. So the diode D it gets forward bias. But during that one, so you see the mode 2 diagram. Okay, so the switch, the transistor is in off condition. So the diode D gets forward bias. So we will get the closed path like this. Okay, about the input voltage, the current flowing through the inductor is passed via this capacitor and load. Okay, so this is the mode 2 diagram. So at the time, what about the voltage across the inductor? So we may write KVL to this loop. இங்க ரெண்டு loop இருக்கு. This is one loop. இது ஒரு loop. இப்ப இந்த loopக்கு மட்டும் தான் we are writing the KVL equation. அப்ப if we are writing the KVL equation for this one, so VS equal to VL plus V0. Right? அப்ப from this VL can be written as VS minus V0. Okay. So this is the voltage across the inductor. Okay. அப்ப at the time, what about the inductor? The inductor current decreases from some I2 value to I1. Okay. But similarly, we have to draw the voltage and current waveform of the boost converter. Okay, but you see the one, but during the on time, what about the voltage across the inductor? That is mode 1. Mode 1 la paranga. In mode 1, the voltage across the inductor is Vs. Okay, in mode 2, voltage across the inductor is Vs minus V0. Okay, but this is Vs
and Vs minus V0 பார்த்தோம்னா it is a negative ல வரும். So that's why we are putting this negative ல value போட்டுக்கோம். And during the on time, the current flowing through the inductor increases from I1 to I2. During the off time, the current decreases from I2 to I1. Okay, this is the thing. அப்ப இதே மாதிரி from this waveform, we have to find the value of out the value of output voltage, then total time இதெல்லாம் calculate பண்ணோம். Okay, so அதே மாதிரி தான். அப்ப first one during the on time. அப்ப during the on time, the current flowing through the inductor, it increases from I1 to I2. Okay, அப்ப at the time, what is the voltage across the inductor? Vs. Okay, அப்ப how to write the equation? Vs equal to L into I2 minus I1 divided by T on. Okay, this I2 minus I1 we are making as a del I. But from this, Vs equal to this one. So del I equal to find out பண்ணிக்கோங்க. கரெக்ட்டா? இப்போ இதுல இருந்து நீங்க T on அப்படினு ஒரு ஃபார்முலா கூட நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். Okay, then during the off time of the transistor, the current falls from I2 to I1. At the time, what is the voltage across the inductor means Vs minus V0. Okay, so we can write one more equation. Vs minus V0 equal to minus L into del I by T of. That is, ஏன் இந்த minus அப்படின்னா actually L into இங்க I1 minus I2 வரும். That is I2 minus I1 தான் we are making as a del I. அதனால இங்க வந்து del minus del I divided by T of. Okay, so from this you just find out the value of T of and del I find out பண்ணிக்கோங்க. So the equation number 1 is 1 del I, equation number 2 is also 1 del I. அப்ப we have to equate this 2 del I equation. அப்ப இந்த 2 del I equation நம்ம equate பண்ணிக்கோம். So if we are equating these two equation, here the denominator L cancelled. Then you just split the term. But from this, the output voltage V0 can be written as Vs divided by 1 minus alpha. Okay, but previous அதில் நமக்கு step down converter என்ன வந்துச்சு V0 equal to alpha into Vs. Okay, here V0 equal to Vs by 1 by alpha. Here this alpha is nothing but a duty cycle. Okay, what is இங்க பாருங்க. So this இப்போ வந்து Vs T divided by T off னு வந்திருக்கு. இப்போ இங்க என்ன பண்ணிக்கோ அப்படின்னா that is you have to divide both numerator and denominator by T. அப்ப அங்க மேல இருக்க T cancel ஆயிடும். உங்க கீழ வந்து Vs divided by T off by T. Okay, இப்போ T off by T னா T off divided by T எப்படி expand பண்ணலாம்? That is T on plus T off அப்படின்னு expand பண்ணலாம். அப்ப எழுதணும் அப்படின்னா what is this T off divided by T னா it is said to be the 1 minus alpha. கரெக்டா? ஆல்பாங்கிறது T on by T. அப்ப 1 minus ஆல்பாங்கிறது T off divided by T. Okay, அதான் இந்த வேல்யூ. அப்ப from this, you know this alpha. ஆல்பாவோட வேல்யூ வந்து it is always fraction. அப்ப you just consider alpha வந்து 0.5 னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப V0 equal to Vs divided by 1 minus 0.5. அப்ப Vs divided by 0.5. 1 divided by 0.5 அப்படின்னா என்ன மீனிங்? It is 2. Okay, அப்ப V0 equal to 2 into Vs. கரெக்டா? V0 equal to 2 into Vs. அப்ப 2 into Vs னா என்ன மீனிங்? The output voltage is twice the input voltage. Okay, output voltage is twice the input voltage. அப்ப this equation it is said to be the step up converter. Okay, அப்ப here the output voltage is nothing but the twice the input voltage. That's why this converter it can be call it as a step up converter or boost converter. Okay, so similarly if you want to find the total time அப்படினா the total time is said to be T on plus T off. அப்ப T on ஓட value T off ஓட value just add பண்ணிட்டு LCM எடுத்தோம் அப்படினா we will get the value. And if you want to find the frequency na the total time you have to take just reciprocal. We will get the frequency. Okay, so this is the second type boost converter. Okay, and